Here at this wonderful Porsche arena with both individuals and groups competing. Well, welcome here to the Porsche Arena in Stuttgart, Germany for the individual all-around final. It's been a great competition so far. We've had the qualifying rounds and we've also had 4 apparatus finals. 3 gold medals going to Yana Kudryavtseva of Russia and Mamoun taking the gold in the hoop. So today we're going to see the top 24 placed gymnasts competing for the overall title. We're going to start with Group B, which are the gymnasts that finished from 24th place into 13th place. It's a maximum of 2 gymnasts per federation, so some of the names from the finals, as Alexandra Soldatova, who qualified in 3rd, won't be competing. So as you can see there, we've got the list up. We've got first up Maria Mataova of Bulgaria. We've got other interests from Japan, qualification from Germany, Uzbekistan and Israel. So the gymnasts will be competing on all 4 apparatus today. Hoop, ball, clubs and ribbon. And there's a lot at stake at these championships. Not only world titles, but this competition is also the all-important qualifier for the Rio 2016 Olympic Games. And there is 15 places available today. So, first up, it's Maria Mataova of Bulgaria. Maria qualified in 23rd place for this final. Didn't make any of the individual apparatus finals. Very confident performer. Just a little error there. Well, that was Maria Mataova of Bulgaria. She placed 14th in the all-around at the Izmir World Championships last year, so she will be looking to improve on that position. It was a strong start for her. Couple of little wobbles in there. It's always difficult to be the first gymnast to come out. And obviously with so much at stake here this evening, nerves are going to play a big part. Representing Ukraine, Victoria Mazur. So next up we have from the Ukraine, Victoria Mazur. Incidentally, she didn't qualify in the top 24. It was actually teammate Eleonora Romanova who qualified. But the Ukrainian Federation have decided to place Mazur to compete in the all-around final.
Victoria trains in Kiev. Her coach just watching in the sidelines there, famous Irina Derigina, produced lots of champions over the years. And a good start for Victoria Mazur. Romantic routine presented by Victoria Mazur of the Ukraine. Victoria Mazur hat den Platz von Romanova eingenommen und viele Fans aus der Ukraine, die sie hier unterstützen. Mit welchem Gerät startest du am liebsten, Laura? Okay, und die Keulen, die werden wir jetzt gleich sehen von der weißen. And there's the score for Maria Mataova. It's a score of 16.500. Hier kommt Weißrussland. Representing Belarus, Katerina Galkina. So next up, representing Belarus, it's Katerina Halina. She qualified in 15th place for this final. She also took part in the ball final where she qualified within the top 8. 18 years old. As you can see there, she's keeping the clubs moving at all times. Gymnasts must combine the body elements that you'll see, pirouettes and balances, with the fundamental technical group elements required for the piece of apparatus. Clever move there. That was Katerina Halina of Belarus. She finished 8th overall at last year's World Championships. She was also 6th in this year's Baku European Games. So she's no stranger to these big events. And there's the score for Victoria Mazur. It's 16.400, putting her currently into 2nd place. Representing Japan, Kaho Minagawa. So next out, representing Japan, it's Keiho Miyagawa. Qualified for this individual final in 18th place. And the Japanese have been really impressive in qualification. Not making any of the individual apparatus finals, but definitely ones to watch. Real unique style, great choreography.
They've also been training in Russia, so you can see the bodywork polished to perfection with that Russian touch. That was Keihu Minagawa of Japan. The land of Nihon. She finished This 23rd time that was overall probably at one last of the year's World best achievements Championships. of Kaho Minagawa. She was ranked as 19th in our qualification. In year 2013 on the championship in Kiev, she was 36, and 2014 in Izmir, she was 23rd, so she was also took part in this individual final all around. But so far, she was 19 from yesterday, and we're waiting for Some the Japanese score fans there of in the audience. It's great to see support from Minagawa. all of the nations. There's been really great support here from Spain and France. And there's the score in for Katarina Halina. It's 17.550, putting her into first place. Für Italien, representing Italy. So Veronica next up, representing Bertolini. Italy, it's Veronica Bertolini. Qualified in 20th place for this final. She looks very happy to be here. Confidently striding on. Italians have a real good record in the group competition of rhythmic gymnastics. Good fouette pirouette combination there. And good job for Italy's Veronica Bertolini. Italy. Gets her campaign off to a good start, and she looks very pleased. Schönes internationales Feld, Bulgarien, Ukraine, Weißrussland, Japan, Italien, und gleich kommen wir zur nächsten Nation. Die 6. Gymnastin, die wir hier dann erleben werden, und nach dem Reifen kommen wir dann wieder zum Ball. Noch mal kurz zu erklären, Sie sehen hier zunächst die Zeitlupenstudie der Gymnastin, die eben auf der Fläche war, und dann gibt es als Einspielung, also als Aufzeichnung, nochmal die vorhergegangene Gymnastin mit ihrem Ergebnis. Denn wir können aus zeitlichen Gründen nicht warten, bis das Ergebnis hier vorliegt, sondern wollen schnell dann hier auch weitermachen. Und das passiert dann jetzt
genau gleich in diesem Moment. Dann sind wir für Minagawa. And there's the score for Minagawa of Japan, 17.533. Wir schauen nach Kasachstan. Representing the routine with ball from So Kazakhstan, next up from Sabina Kazakhstan, Ashirbayeva. it's Sabina Ashirbayeva. Sabina qualified in 21st place. Oh, very impressive there. High on releve, the scale pirouette. She works with a real delicacy, very precise. Just a little drop of the ankle there. Good catch. Well, a good performance there by Sabina of Azerbaijan. Ashirbayeva, Kazakhstan. 16 Jahre jung ist und auch mit einer erfolgreichen Trainerin, Hayakawa, nach der auch eine eigene Gymnastikschule gegründet hat in Kasachstan, und Sabina Ashirbayeva ist Schülerin dieser Schule und die Trainerin, also selber erfolgreiche Gymnastin, zweifache Olympiateilnehmerin, sitzt jetzt hier neben mir auf dem Sofa der Kiss and Cry, und hier gibt es die Note für Bertolini eingespielt. There's the score for Veronica Bertolini, 17.016. Und wir machen weiter mit der nächsten Japanerin, bevor es hier dann gleich richtig laut werden wird mit Österreich, Bulgarien, Deutschland, Usbekistan und Israel. Und jetzt gehen wir nach Japan. Representing So Japan, we're back with the second Sakura Japanese gymnast Hayakawa. of this evening. It's Sakura Hayakawa. (18 years old), also been training in Russia. Was 16th last year overall at the World Championships.
Sakura Hayakawa of Japan. Hayakawa, Japan. Getting her competition off to a good start. Die zweite Japanerin und dann kommen wir gleich zur Österreicherin, die sich hier qualifiziert hat. Gibt es denn Freundschaften unter den Gymnastinnen? Ist es möglich bei diesem harten Konkurrenzkampf, Laura? Ja, auf jeden Fall. Hinter der Fläche sind wir alle, reden miteinander und Ruprecht, mit der verstehe ich auch super. Weil man sich in der gleichen Sprache unterhalten kann? Ja, auf jeden Fall. Ist halt einfach für mich. Prima. Und dürfen wir uns gleich freuen auf den ersten Auftritt der Österreicherin, die hier mit dem Band gleich ihre erste Übung zeigen wird. Zunächst haben wir hier aber die Note für die Kasachin, die uns hier gleich eingeblendet wird. Und das ist jetzt der Fall. And there's the score for Kazakhstan, Sabina Ashirbayeva. It's 17.233. Aus Kasachstan. Und dann schauen wir auf den Catwalk und heißen Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, für Österreich. Representing Austria. So Nicole next up, Ruprecht. representing Austria, it's Nicole Ruprecht. And she's gone for a nice crowd-pleasing piece of music here. Good choreography. Drop there and a tangle of the ribbon. Execution judges will pick up on that. And again. So the gymnast will be scored by two panel of judges, difficulty and execution. Difficulty, we'll be looking at all the necessary elements are included, and the execution judges picking up on the faults. As you can see, Nicole had two there. Well, a slightly disappointing start for Nicole Ruprecht of Austria, and she knows it. Still 3 more pieces of apparatus to come, but with that all-important Rio qualification of 15 places, it's very tight. Nicole Ruprecht, und dann muss man so 2, 3 tröstende Worte sprechen für die Nicole, aber das muss man schnell abhaken, oder? Auf jeden Fall abhaken und weiter geht's. Denn 3 Übungen stehen noch vor einem, das zeichnet dann auch eine gute Gymnastin aus, dass sie das hinter sich lassen kann. Ja, das muss man einfach hinter sich lassen können und einfach nach vorne schauen. And there you can see she's had to take a step or two to retrieve the ribbon. Auf die Note, die es hier gleich für die Japanerin Will affect her execution score. Und dann starten wir mit Oh, and there's a score for Sakura Hayakawa of Japan. It's a 17.550, which puts her currently in the lead. Representing Bulgaria, Vladinova. So it's the turn of Bulgaria in the form of Vladinova. Vladinova is 21 years old, trains in Sofia in Bulgaria. She's been impressive in qualifications, very strong.
Also the highest placed Bulgarian coming into this round. She qualified in 13th place. So if she can do that again, that secures that all-important ticket to Rio. Ooh, a very risky catch to finish there. She did it. Vladinova, Bulgaria. She packed in the risk there, and she went for every single element. Great start for Bulgaria's Nevina Vladinova. Round after 3 days, which we had before here. The highest result of her was in 2014 championship in Izmir, where she was 25th, and that means that she was unfortunately not qualified for the final all-around, which she did actually this year. Bulgarian support there in the audience. They look pleased with that. And there's a score for Nicole Ruprecht. It's a score of 15.550. She's disappointed, but there was 2 mistakes in there, so it's to be expected. Well, as you can probably see, and the noise from here in the stadium, it is the turn of Germany, and it's Jana Beresko. Qualified in a very respectable 19th place. She will need to improve on that for the Rio qualification. Just a loss of the ball there. And not so clean on the pirouettes. That's better from the German gymnast. Lovely sequence there. Now she's got them. Very elegant performer. Great little finish there from the German, Jana Beresko. Fantastic experience for her to be in Stuttgart in front of a home crowd. The German national team train not so far away from here either, this Porsche Arena. So lots of support here. So many of these gymnasts capable of making that top 15 today, and it's so important to all of them. You know, it's really difficult to not let the nerves get the better of you when you know that you're under so much pressure. But that's the name of the game, and it's who can come out and perform clean exercises. Sehr gesteigert, auch in der Vorbereitung
And there's the score for Vladinova. It's 17.333, putting her currently into 4th place. Representing Uzbekistan. So next up, representing Uzbekistan, Nazarova. it's Elizaveta Nazarenkova. Has a real presence on the floor, Nazarenkova. She's very tall, and she just kind of commands the floor area. She also trains alongside the Russians. And a good start for Elizaveta Nazarenkova of Uzbekistan. 20 years old. She was actually 15th all around in last year's World Championships, so if she could maintain that 15th place, she will guarantee a ticket to Rio. Elizaveta Nazarenkova und gerade erst 20 Jahre alt geworden im August und in der Hauptstadt von Usbekistan. Dort ist uns hier in unserem Infocomputer angegeben, ist jetzt ihre neue Heimat in Taschkent. Und dann kommen wir zu einer weiteren interessanten Gymnastin. 18. war sie in der Qualifikation, aber hier die Note für Jana Beresko. And there's the score for Jana Beresko. It's 16.466, which puts her into 8th place. So next up, representing Israel, it's Victoria Weinberg Filanovsky. Israel, a very strong nation in rhythmic gymnastics, both individually and in the groups. Oh dear, just outside of the area there. The line judge will signal a 0.3 deduction for the apparatus there, leaving the floor. And also will be deducted from the execution judges.
Well, she will be disappointed with the beginning there, just that error. And that will be reflected in her score. So, as you can see there, she just misjudged the throw slightly, and the ribbon left the floor area. It's so frustrating for the gymnasts because they train, you know, up to 8 hours a day, perfecting these elements, you know, and then to have the mistakes on the big day. It's not a great feeling. So there's the score for Elizaveta Nazarova. It's 17.333. Good start for her. Steadily building. Мы также сильнейше приветствуем специальную гостью нашего чемпионата Halinu Kawaevu. And we're just waiting for the score for Victoria Weinberg Filanovsky. Und dann haben wir die ersten 12 Übungen, auch mit den Noten, und können das also ein bisschen einordnen. 17,550 für Halina und Hayakawa an der Spitze, bei der Filanovsky auf. And there it is, reflected in that mistake there. It's a 15.800. So we've seen the first 12 gymnasts compete on their first piece of apparatus. That was the end of rotation 1. We now move straight into rotation 2. As you can see, there's the standing so far from the first rotation. It's Katarina Halina in first place with, joint first place with Sakura Hayakawa of Japan. And also we have Japan in third place as well. And as you can see there with that mistake, both the gymnasts who made mistakes from Israel and Austria down there in 11th and 12th place. So now we'll go through the rotation again in the same order, and the gymnasts will compete with their next piece of apparatus. So we're heading back to Maria Mataova of Bulgaria, this time with the ball. This is such a well choreographed routine. Has a very Bulgarian style to it. Good catch there. With the ball, the gymnast must display rolls across different parts of the body, as you can see that she did there. Very strong in that arabesque pirouette. Very risky catch there. Well, a good routine there by Maria Mataova of Bulgaria. She's halfway through her campaign this evening to make one of those top 15 places. Eine Bitte an Sie, liebe Zuschauer, auch vom Herzen der Gymnastinnen.
Bitte nutzen Sie kein Blitzlicht oder ein Licht auch beim Filmen. Schauen Sie mal bitte an Ihren Kameraeinstellungen, das kann man wunderbar abstellen. Bitte kein Blitzlicht, das Licht hier in der Halle hat so eine hohe Luxzahl, da kann man wunderbar Bilder machen. Kein Blitzlicht bitte. Ladies and gentlemen, to respect our athletes, please do not use the flashes while photography. It disturbs our gymnasts really, really much. Once again, the flashes are not allowed during the routines. And there's that incredibly risky trap there. Representing Ukraine, Victoria Mazur. Good start for her. So we're back with Victoria Mazur of Ukraine. And this time, it's with clubs. Impressive performance. And that was Victoria Mazur of Ukraine. Victoria Mazur, Ukraine. Good, solid routine there by Ukraine's number 2. Ein ganz populärer Sport in der Ukraine. Wie oft warst du schon in der Ukraine bei Wettkämpfen am Start gewesen? Jetzt war ich erst einmal in der Ukraine bei der Weltmeisterschaft 2013. Ich war da in Kiew. Und stimmungsvoll? Ja, auf jeden Trains Fall. together with Gana Vladinova in Kiev. Nettes Publikum. Okay, also das erleben wir hier ja auch, die ukrainischen Fans. Das sehen wir sie nochmal mit Blumenkränzen unterstützen ihre Gymnastin Victoria Mazur. So just waiting on the score there from Maria Mataova of Bulgaria, and it's 17.133, giving her a total of 33.633, putting her currently into first place. So next up is the turn of Belarusian Katerina Halina, this time with the ribbon. It's a good fast and furious routine from Halina here, keeping that ribbon moving at all times, so important. Judges will be looking for the different variations. There's the spirals and the snakes and figures of 8. Good, strong pirouette combination there.
Good job there by Katarina Halina. It was fast and furious. She's in first place currently at the moment. Let's see if she can hold on to that position. She's halfway through her title runs here for this individual apparatus. Die zweite Übung, also von Katarina Halina. Und die Japanerin sind heute in den Wettkampf gestartet und die erste, die werden wir jetzt hier gleich wieder sehen, die sind gut dabei. Ja, auf jeden Fall. Also, die sind mit dem Gerät halt super leicht und geschickt. Die Top 15, meine Damen und Herren, die qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro nicht persönlich, sondern And there's Victoria Mazur with a score of 16.616. 6 Punkten und wir machen weiter mit And her coach Irina Derigina looks happy with that one. Representing Japan. So next we're back with Japanese gymnast Keiho Minagawa. This time performing with the hoop. That was Keiho Minagawa of Japan. Lots of support there in the crowd from the Japanese. Jetzt die Reifenübung hier nochmal betrachten in der Zeitlupe. Laura, was ist so das Tückische an diesem Handgerät am Reifen? Ja, wenn man nicht halt genau an der Stelle abwirft, wo man loslässt, dann fliegt er gerne mal irgendwo hin. Also starke Handgelenke sind hier wichtig. Starke Handgelenke scheinen sie zu haben. Schöne Übung. Ja, auf jeden Fall eine wunderschöne Übung, ja. Also kann man so ein schwierigstes Übungsteil vielleicht für diejenigen, die noch nicht so oft bei der rhythmischen Sportgymnastik waren, so den Reifen hochwerfen, viele Drehungen auf den Boden, was ist schwierig? Unterm Bein werfen, unterm Bein fangen oder außer Gesichtsfeld, also ohne die Augen fangen, ist am schwierigsten. Eine No-Look-Fang quasi sozusagen. Dankeschön, Laura. Und hier kommen wir zum Ergebnis von And there's a score for Katarina Halina, 17.366, which keeps her currently in first place. She's happy. Representing Italy, Veronica Bertolini. So we're back with Italy's Veronica Bertolini.
Oh, just a little fumble there on the catch, but she held it together. A much better performance this time from Veronica Bollini, and she knows it. She seems happy there. Got the first one out the way, get rid of those nerves. Let's do this competition. Dienstag mal so eine kleine Umfrage gemacht durch Handzeichen, wer denn schon mal bei der rhythmischen Sportgymnastik war und wer nicht. Und es waren so ein Viertel, die schon mal da waren und 3/4, die nicht. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir manchmal ein bisschen mehr erklären als ein bisschen weniger. Am Ende ist es ganz wichtig, dass man den Kontakt zum Gerät hält. Ja, auf jeden Fall. Das Gerät sollte bei der Gymnastik bleiben, sonst gibt es Abzug. Und glaube ich sogar ziemlich empfindliche. Ja, And there's the score for Keiho Minagawa of Japan. Okay, It's also ganz wichtig, am 34.433, which muss puts die her into am second Gerät sein, wenn place. die Musik aufhört, 17,533 für Minagawa. Und wir machen weiter mit der nächsten Athletin und das ist Dima. Representing So we're back with Kazakhstan's Sabina Ashirbayeva, who was very strong on her first piece of apparatus. Let's see what she can do here now with clubs. Oh, good stuff. The gymnast must perform an 8 seconds fundamental of dance steps, and as you can see there, she did them really good. Great choreography, lively, suits her personality. And there's those body skills too. Oh, very dramatic finish there by Kazakhstan's Ashirbayeva. Amazing job there. She's very clean. You can see just the little touches in the feet and the toes. And she's so high on that releve. Everything's so precise. Really good little gymnast. And fun and quirky routine too. dass man in beiden Händen was hat und die mal in verschiedene Richtungen fliegen können und man versuchen muss, beide zu fangen. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, oder? Dass man tatsächlich mit beiden Augen beide Performing with real confidence as well. Ja, auf jeden Fall, aber ich finde gerade das ist das Interessante an Keule, weil man hat in beiden Händen was. Das ist das einzige Gerät, wo man in beiden Händen ein Gerät hat. Ich meine, das sehen wir hier auch wunderbar mit den Drehungen. Tolle Kameraeinstellung von oben. Und dann haben wir unsere Fans im Blick und schauen gleich mal auf die Wertung. Jetzt Just there, the score of Veronica Bollini. It is 15.933. representing Japan. So we're back with Sakura Japan, Hayakawa. and it's Sakura Hayakawa.
Well, just one error there from Saku Hayakawa of Japan. Ja, wir haben auch ein paar Bilder gemacht mit ein paar Handgeräten und ich hatte die Freude, dieses Band in der Hand zu haben. Als ich es dann wieder aus der Hand gelegt hatte, hatte es 6 Knoten, war nicht mehr zu gebrauchen, aber wir haben es dann Gott sei Dank wieder auseinandergebracht. Passiert das ab und zu auch mal einer Profi-Gymnastin wie dir? Natürlich, ich kriege auch mal einen Knoten ins Band, aber 6 Stück, das ist schon eine Leistung, würde ich sagen. Okay, also gut, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, Laura, dass du 6 Knoten gleich reinmachst, aber dann bin ich ja schon mal ein bisschen beruhigt, wenn auch dir mal einer unterläuft. Hier die Wertung für die Kasachin. So there's the score for Ashirbayeva of Kazakhstan, 17.266, which puts her into 2nd place. So next up from Austria, it's Nicole Ruprecht. Clean routine there by Nicole Ruprecht of Austria. Und sie hat's gut gemacht, Laura. So as I said before, it's going to be the top 15 that will automatically qualify for the Rio Olympic Games next year, but there is a second chance for qualification behind the 15 who initially qualified. They will progress to an Olympic test event in Rio where they will fight to finish in the top 6 for another 6 places left in Rio. So there's still a chance after this, but I will know that most of the delegations and gymnasts themselves will want to know that jobs done here, qualified, and can concentrate on preparing for the Olympic Games. There's the score for Sakura Hayakawa. It's 16.766. So next up, back to Bulgaria's Vladinova.
Good job there by Vladinova of Bulgaria. Bulgarian fans, Ilyana Vladinova, Bulgaria. Auch sehr populär die Sportart in Bulgarien. Und jetzt heißt es wieder Konzentration. Und da oben rufen die Fans schon ihre Namen. Und das soll sie richtig unterstützen hier in der Porsche Arena. Es ist ein Heimspiel. Sie haben darauf hingefiebert, Laura und Jana hier vor dem heimischen Publikum an den Start zu gehen. Und dann geben wir auch dieses Heimspielgefühl in der Porsche Arena, meine Damen und Herren, mit ihrem Applaus. That's the score for Nicole from Austria, 15.550. So next up, we're back to Germany's Jana Beresko. Good start. Jana Beresko of Germany. Good routine from her. Crowd are really pleased. Dickes Lob, oder? Ja, auf jeden Fall. Schöne Übung. Schöne Übung von Jana Beresko-Margranda und man hält immer die Luft an und sie packt felsenfest zu. Und es liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir hier so laut sein können in Stuttgart. Für Jana Beresko-Margranda! And there's the score for Vladinova of 17.633. Aus Usbekistan. Representing Uzbekistan, Yelizaveta Next up, Nazarenkova. representing Uzbekistan, it's Elizaveta Nazarenkova.
That was Elizaveta Nazarova of Uzbekistan. Und die Note sehen wir dann auch gleich für Jana Beresko-Margranda. Hier aber nochmal die Zeitlupe von Elizaveta Nazarova. Die Russin, die jetzt für Usbekistan startet, seit einem Jahr im Süden Russlands gelegen, Usbekistan. Und nach dieser Zeitlupe sehen wir die Note für Jana Beresko-Margranda, der Einspieler, wie sie nochmal in der Kiss and Cry sitzt. Und wie hoch ist sie? There's the score for Jana Beresko. It's a score of 17.216. She's pleased with that. Schließen die zweite Rotation ab mit Israel. Representing Israel. So we're back Victoria with the second routine from Filanovsky. Israeli Victoria Weinberg Filanovsky. This time with the hoop. Couple of errors in her first routine, so she's going to want a good, solid, strong performance here with the hoop. Victoria Weinberg Filanovsky, Israel. Better routine there by Victoria Weinberg Filanovsky of Israel. Und dann haben wir die zweite Rotation abgeschlossen. Also alle Gymnastinnen jetzt mit ihrem zweiten Gerät. Und was jetzt schon nicht klar ist, weil Weinberg Filanovskys erste Note mit 15,800, 0,6 Punkte hinter Jana Beresko-Margranda, 17,2 die Note für Jana Beresko-Margranda. Dann jetzt mit den Keulen. Schauen wir mal, was da Jana nach der zweiten Runde für eine Platzierung inne hat. Die Top 15, das ist die magische Grenze, auch wenn das natürlich ganz schwer wird. Da muss jetzt bei den beiden anderen Geräten alles gut laufen. And the score for Nazarova of Uzbekistan is 17.483, putting her into third place. So we've concluded the second rotation. All the gymnasts now have performed 2 apparatus. We'll be entering into the third rotation again very shortly. Also die Bulgarin Vladinova derzeit auf Platz 1, Galkina und dann die Usbekin Nazarova, dann die Kasachin Ashirbayeva und dann aus Japan Minagawa. Gleich werden wir es auch nochmal auf den Videowürfel sehen, wenn die Note auch für Victoria Weinberg Filanovsky da ist, die hier wartet in der Kiss and Cry.
Und es sieht so herzig aus, meine Damen und Herren. Schicken wir doch mal einen Applaus für die Israelin Viktoria Filanovsky in die Kiss and Cry. That's your applause. Just from our... And there's a score of 16.533 for Israel's Viktoria Filanovsky. So we're going to be starting the third rotation here in these all-around finals. There's the standings so far. We've got Vladinova of Bulgaria in first place, and Halina of Belarus in second, and Nazarova of Uzbekistan in third. We see that on the first place is Nazarova, second is Belarus, and As you can see, for Viktoria Filanovsky, those mistakes have been costly. She's down in 12th place. Representing Bulgaria, Maria Mataova. So we're back with Bulgaria's Maria Mataova, this time with clubs. That was Maria Mataova of Bulgaria. Nach zwei Geräten also Jana Beresko auf Position 7 im Klassement mit 33,682 Punkten. Und Mataova, die Bulgarin, direkt hinter ihr platziert. Nur wenige Punkte Rückstand. Einen anderen kleineren Fehler jetzt hier auch gehabt. Und dann schauen wir aber gleich zur Ukraine. Auch diese Gymnastin hinter Jana Beresko nach zwei Geräten platziert. Hier sind die bulgarischen Fans und wir machen weiter mit der Ukraine. Representing Ukraine, Viktoria Mazur. Next up from Ukraine, it's Viktoria Mazur.
Victoria Mazur of Ukraine. Mazur, Ukraine. I know that Ukraine would really like to have 2 gymnasts qualify for Rio 2016. It's going to be very difficult for federations to get 2 gymnasts to the Olympic Games. Obviously, when you take into consideration that the Russians will take 2 places, Belarus will more than likely take 2 places, it's going to be very tough. Bei der Weltmeisterschaft 2014. Und hier sind die Fans aus der Ukraine und hier ist die Note für die So the score for clubs, it's 16.150 for Maria Mataova of Bulgaria. Next up, representing Belarus, it's Katerina Halina. Good routine there by Katerina Halina of Belarus. There was just a slight wobble on one of the pirouettes, just not quite completed, and lost that releve position. So she will have a reduction there. Katerina was But actually apart from qualified that, as 16th clean exercise. after the 3rd qualifying day, and that was not the best result of Katerina Halina. In 2013 she was 12th, and 2014 she was 11th, so that means that she was in the Group A, but this year she is in Group B, and actually she is one of the favorites of this block. She has great elevation there on the leaps. Und viele Fans haben die beiden Japaner Incredibly risky routine as well, packing in the difficulty. Und mit den Fähnchen unterstützen sie auch, und wir freuen uns jetzt auf ihren 3. Auftritt für And there's the score Japan. for Mazur. Representing Japan, It's a score of 16. Minagawa. Next up from Japan, it's Keiho Minagawa, this time with the ball. Just to clarify there, Victoria Mazur scored 16.483.
Beautifully elegant routine there from Minagawa of Japan. Romantic routine with the ball. And the crowd here in Stuttgart seem to like that one. Kao Minagawa, 16,9 hat sie für ihre Übung mit den Reifen bekommen, 17,5 für ihre Bandübung und jetzt erfährt sie gleich, was ihr drittes Gerät ihr gebracht hat. And the score for Halina on hoop, it's 17.200, keeping her securely in first place. Representing Italy. So next up, Veronica we're back with Bertolini. Veronica Bertolini of Italy, this time with clubs. Veronica Bertolini of Italy getting more and more confident in her performance as this competition progresses. Und dann geht es von den Keulen gleich wieder weiter mit dem Band. Schlag auf Schlag. Minagawa hat die Führung übernommen. 52,133 Punkte. Im Weltbild übrigens, wenn Sie sich auf dem Video sehen, sieht man den ganzen Welt tolle 17,700 Punkte which für puts her Minagawa. into first place Und wir in machen front of weiter mit Halina of Belarus. Kasachstan. Representing Kazakhstan. So next we're Sabina back with Kazakhstan's Ashirbayeva. Sabina Ashirbayeva. She's been impressive with the first two pieces of apparatus. Going for a dramatic choreographed routine here. Just brilliant. As I said before, so precise. It makes it look so easy. And it's not. And again.
another great performance there by Kazakhstan's Sabina Ashirbayeva. Kazakhstan! Ja, Laura, die Gymnastin aus Kasachstan, die kann ja richtig zufrieden sein mit dem Wettkampfverlauf bisher. Ja, sehr konstant und sie ist noch super jung, also extremer Ausdruck auch auf der Fläche. Merkt man eigentlich bei einer Weltmeisterschaft wie dieser, dass irgendwie der Druck ein anderer ist, weil es auch eine Qualifikation für Olympia ist? Der Druck ist natürlich viel stärker. Also die Gymnasten wissen, um was es hier geht und jeder will ein Ticket. Jeder will ein Ticket und das bekommen die besten 15 hier im Mehrkampf. Nochmals aber zur Erinnerung nicht für sich persönlich, And the score for Veronica sondern Bertolini of Italy, für die Nation 16.416. bzw. die Föderation. Weiter geht's mit Japan. So next up, it's our next Japanese gymnast. It's Sakura Sakura Hayakawa. Good finish there for Sakura Hayakawa of Japan. Got a slight little fluff at the beginning, just a little loss of control of the apparatus, but managed to pull it back and perform cleanly afterwards. Displayed some great body control in her pirouettes. Einen Gingersalto gibt. Ellie Seitz hat ein Element, das nachher benannt wurde. Jetzt auch Andreas Brettschneider. Ist es in der rhythmischen Sportgymnastik auch so, dass Very expressive gymnast. nach Erfindern quasi benannt sind? Es gibt ein Element, das wurde nach einer Gymnastin benannt, das ist nach Kabayeva, das ist die Drehung, wo man über hinten nach oben in Spagat geht. Das hat sie sozusagen erfunden. Das wurde dann auch nach ihr benannt. Aber quasi ist das der Beginn, dass vielleicht dann künftig, weiß man nicht. Glaube ich eher unwahrscheinlich, weil es ziemlich schwierig ist, noch neue Sachen zu erfinden, weil es gibt schon fast alles. And the score of 17.266 for Kazakhstan's Sabina Ashirbayeva. Weiter, Dima mit Österreich. Representing Austria. Back with Austrian gymnast Nicole Ruprecht with ball. Very sultry routine here from the Austrian.
see the maturity in her work as one of the older gymnasts. That was Nicole Ruprecht of Austria, and she's pleased with that one. Austria, Österreich. Wie gefällt dir der Anzug von deiner österreichischen Kollegin Nicole? Sehr schöner Anzug, sehr schlicht und dann unten mit dem Aprikot, sieht schön aus. Sieht schön aus und das ist auch wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine Sportart, wo viel aufs Aussehen geschaut wird und ob das Gerät zum Anzug passt und der Anzug zur Musik und das ist alles wichtig und ja. Wie viele Steine sind auf deinen Anzügen? Ja, so 4000 sind es schon. Pro Anzug? Ja. Wow. Und alles von Hand aufgenäht? Das weiß ich nicht so genau. Ich habe es ja nicht selber gemacht. Okay, da fragen wir nochmal nach, aber das ist eine große Arbeit. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter And a mit score of Bulgarien. 17.166 for Sakura Hayakawa of Japan. Representing Bulgaria, Neviana Vladinova. Next up from Bulgaria, it's Neviana Vladinova, this time with clubs. Fast and furious routine here by the Bulgarian. Good choice of music. The bongo song, getting the crowd going. Great fouette pirouettes there. Nice flick of the foot, the gloves. Really great original work there from Bulgaria's Vladinova. Representing Bulgaria, Neviana Vladinova. Die Bulgarin. Und dann stimmen wir uns schon mal ein, auch auf den dritten Auftritt von Jana Beresko Maganda. Die steht schon in den Startlöchern. Aber hier haben wir noch mal die Wiederholung für Neviana Vladinova. Und dann gibt's die Note und dann brauchen wir Atmosphäre. Porsche Arena, wo sind die Hände? Porsche Arena!
And the score is 16.966 from Nicole of Austria, putting her currently into 6th place. So next up, representing Germany, it's Jana Beresko. Ooh, good catch there. Great routine there by Jana Beresko of Germany. And the crowd are really supporting her here this evening. Läuft bei ihr, ja, kann man da noch sagen. Also, schöne Übung von Jana Beresko und und dann sind wir ganz gespannt, welche Bewertung sie hier gleich bekommen wird. 17.516 for Vladinova of Bulgaria on clubs, which has put her into 1st place. Next up, from Uzbekistan, it's Elizaveta Nazarenkova.
Elizaveta Nazarova of Uzbekistan. Significant smile of Elizaveta Nazarova, Uzbekistan. Und nach der Zeitlupe für Nazarova werden wir die Note dann auch sehen für Jana Beresko für ihre Übung mit dem Band. Und hier kommt die Note für Jana Beresko Margranda. And it's 17.216 for Beresko of Germany. Und den Abschluss der dritten Rotation will Israel. Representing So the last Israel. competitor again in Victoria this rotation Weinberg 3 with the ball Filanovsky. is Israel's Victoria Weinberg Filanovsky. Victoria Weinberg Filanovsky of Israel. Thank you, Victoria. We're waiting for your score when you're sitting on the kiss and cry area. And then we're going on. So that's the end of rotation 3. All the gymnasts now are on their last piece of apparatus. Just waiting for the scores for Nazarova of Uzbekistan and Filanovsky of Israel. Von der Anstrengung, die so eine Übung mit sich bringt. Es ist eigentlich relativ egal, ob man eine Übung turnt oder ob man 4 Geräte turnt. Also wir haben ja die letzten Tage jeweils nur ein Gerät geturnt und es ist trotzdem total fertig mit der Welt, auch bei einem Gerät. Und bei 4 Geräten bist du dann halt echt so am nächsten Tag, als ob du And it's 17.216 for Nazarova of Uzbekistan. Das ist auch entscheidend, wer die beste Kondition hat, wer die beste Kraft hat, jetzt, wenn es ums letzte Gerät geht. wer die beste Kraft hat und wer die beste Psyche hat auf jeden Fall. Weil das letzte Gerät entscheidet, kann ja nochmal alles umentscheiden. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass 1 und 12, die wir heute Abend sehen, vielleicht alle besser sind wie die wir jetzt haben, dann müssen wir auf die Plätze 1, 2 und 3 schauen. Und jetzt haben wir hier gleich nochmal And 16.916 for Victoria Weinberg Filanovsky of Israel. Wir drücken natürlich die Daumen, dass die Damen, die wir jetzt hier sehen, auch da ins Konzert der großen Top 12 eingreifen können, aber So there's the current standings at the moment. In first place, it's Vladinova of Bulgaria. Minagawa of Japan is currently in second place, and Halina of Belarus in third. Vladinova, Minagawa und Halina.
Germany's Jana Beresko there in 7th place so far, looking good for qualification for Rio. Representing Bulgaria. So let's enter the final rotation here, and getting it underway, as usual, is Maria Mataova of Bulgaria. Coming out in a vision of pink. It's a real shame there for Mataova of Bulgaria. Missed out one of the elements there. Well, that was Maria Mataova of Bulgaria. You can see she's disappointed. She knows she made mistakes in that routine. Ja, liebe Zuschauer, die Gymnastinnen, die jetzt hier in dieser letzten Runde sind, bitte bedenken Sie eins. Es ist für alle jetzt die letzte Übung, die Sie bei dieser Weltmeisterschaft hier in Stuttgart absolvieren. Und wir wollen Sie nochmal mit einem ganz, ganz herzlichen Applaus zum einen hier begrüßen und dann natürlich auch nach der Übung hier verabschieden. Und wir hoffen, There you dass can die see Stuttgart und Deutschland den the misjudge of the ribbon, and she dropped it. We get a deduction there. It's so difficult when the level of the gymnast is so high at this competition that you just cannot afford the smallest of mistakes. Participants in the Group B. That's why we really want to hear you. Where are your Stuttgart? Und weiter geht's mit der Ukraine. Representing Ukraine. So, it's the last and final routine for Ukrainians, Victoria Mazur. It's going to be really interesting to see after the next round, obviously Group A, just who are those 15 top gymnasts. And will any of the gymnasts from Group B make it through to the top 15?
enchanting routine there by Ukraine's Victoria Mazur, finishing off her competition in style. Aber wenn man bedenkt, es waren jetzt dann für alle Gymnastinnen 8 Übungen und das innerhalb von 5 Tagen. Really does display beautiful body lines. Und wenn man im Finale war, sogar noch mal 2 mehr. Also wie geht es weiter so nach so einem Wettkampftag? Habt ihr da Such an elegant gymnast. oder was ist so eure Zeit nach dem Wettkampf? Erstmal Physiotherapie und danach meistens erstmal entspannen und ein bisschen abschalten. Und dann geht's weiter. Das neue Wettkampfjahr kommt und man muss sich darauf vorbereiten, man will ja mithalten. And it's a score of 16.266 for Mataova of Bulgaria. She knows that those errors would have been costly. Representing Republic of Belarus, Katerina So Galkina. next up, it's Katerina Halina of Belarus with her final performance of this evening. Beautifully done there. Stunning classical routine here from Belarus's Halina. Just beautiful, exquisite performance there from Belarus's Katerina Halina. Well, it's going to be very tight for these top 15 places. If you think in the next group we have the top 12, if they all remain in the top 12 position, there's only 3 spaces left here in Group B to make that top 15. But this is rhythmic gymnastics and anything can happen. Diesen Durchgang der Gruppe B und stehen für Autogrammwünsche zur Verfügung, wenn Sie das Magazin haben. That was a really good, solid performance from Halina there. Und Laura direkt drauf unterschreiben lassen. We have prepared a small surprise for you. We have the signing session of the German performers, Laura Jung And it's a Beresko 16.716 for right Victoria after Mazur the last session of Ukraine. Of our exercises here, we are waiting for you in the hall 1 in our arena, Porsche Arena Stuttgart. Representing Japan, Next, we're back up with Japanese, and representing Japan, it's Keiho Minagawa with clubs. Minagawa is going to want a really good, strong performance here
She's up there at the top of the group. Can't afford any mistakes here. And a great routine there by Keiho Minagawa of Japan, completing her evening of this final. Well, she's done a good job so far here this evening in the 4 apparatus. It's going to be a bit of a waiting game now while the next group go, which is a little bit later on this evening at 7:30. So it's going to be a bit of a nervous wait for the gymnasts who are at the top of Group B. And the score for Halina is 17.483, which puts her into first place so far. So we're back with Italy, and it's Veronica Bertolini with the ribbon. And that concludes Veronica Bertolini's challenge here this evening at these all-around finals. Die 5. in diesem 4. und letzten Durchgang, und gleich haben wir Halbzeit dann mit der Kasachin. Und auch für Veronica Bertolini war es der letzte Auftritt. Und da geben wir nochmal einen tollen Applaus aus der Porsche Arena für Veronica Bertolini. Lots of support there in the crowd from the Italians.
And the score for Minagawa is 17.266, which puts her into second place. Representing Kazakhstan. So we're back with Sabina Kazakhstan and Ashirbayeva. Sabina Ashirbayeva. Now let's see what the gymnast here from Azerbaijan can produce in her final routine. She's been clean and consistent on the first 3 apparatus, and is up there in the top of the group. Lively routine, packed with risk here. Another great, solid performance there from Sabina Ashirbayeva of Kazakhstan. She's been very impressive here this evening. 6 Gymnastinnen erleben wir noch jetzt in diesem 4. und letzten Durchgang, meine Damen und Herren. Und dann ist die Gruppe B abgeschlossen, die Plätze 13 bis 24. Eigentlich ja bis 26, weil 2 rausgefallen sind aus dieser Liste. Also, aber es sind am Ende dann die Platzierungen 13 bis 24. Heute Abend um 19:30 Uhr. Japanese fans waiting patiently for the score. Enjoy Your Rhythm TV gibt's ab 19:10 Uhr. Also let's see what Veronica Bertolini got. It's 16.800 with the ribbon. So that puts her into 4th place. Und weiter geht's mit der zweiten Japanerin. Representing Japan, Sakura Hayakawa. So from Japan, with her final exercise of this evening, it's Sakura Hayakawa with ball.
Wonderful catch there to finish. That's good stuff from Sakura Hayakawa of Japan. Hayakawa, Japan. As said previously, the Japanese girls are training in Russia, and it's really polished their performance, benefiting from all of the expertise over there in Russia that's produced many of the great gymnasts over the last few years. Ist auf 200 so ungefähr. Okay, wir wollen dich gar nicht länger dann hier auf die Folter spannen. And it's a score of 17.233 for Ashirbayeva of Kazakhstan. Direkt weiter mit Österreich. Representing Austria, Nicole Ruprecht. So last routine for Nicole Ruprecht of Austria. You can see the current standings there. We've got Halina in first place. For a lot of these gymnasts who probably realise that they're not going to place in the top 15 in this competition this evening, will be putting their focus on qualifying for the test event in Rio. And Nicole will definitely be looking to get a place in that Rio test event. Expressive, dramatic routine here from the Austrian. And she's pleased with that. Great finish there with the clubs for Nicole Ruprecht of Austria. She looks both pleased and relieved to get that routine done. Sie freut sich direkt, Nicole. Ja, sie freut sich total, sie hat dann schon die Übung mit uns. Ich glaube ihr. Und wir haben Carmen gehört als Musik, eine Musik, die sehr beliebt ist auch bei den Gymnastinnen. Wer wählt die Musik aus? Trainerin zusammen mit Choreografen und mit Gymnastin. Also Gymnastin darf da schon auch mitreden, weil sie muss den ja auch jeden Tag hören dann. Okay, also man darf sich mit einbringen und wir schauen jetzt gleich weiter, meine Damen und Herren, auf die viertletzte Gymnastin. 17.583 for Hayakawa of Japan, which keeps her right up there at the top of the group in third place. But someone who can upset those standings there, coming up next from Bulgaria, it's Vladinova.
Great routine there from Vladinova of Bulgaria. Fierce, interesting choreography, original. Great routine there. She's definitely in with a chance of placing in that top 15. She's going to become one of the high scorers in this group here. Let's see what position she finishes in. She's been strong and consistent this evening with all apparatus. So we've just got 3 more gymnasts to come in this round. Just waiting on the score for Nicole Ruprecht of Austria. Oh, and it's her best score of the evening. It's 17.200, which puts her into 5th place. So it's Jana Beresko of Germany with her final routine of this evening. Good routine there from Jana Beresko of Germany. She's enjoying every minute of this, and why not? Here she is in her hometown, Stuttgart, Porsche Arena, home crowd. Got to be one of the best feelings. And there's the score in. It's a score of 17.633 for Vladinova, which has put her into 1st place. She's pleased. Setting her sights on one of those top 15 places. So it's the last routine for Elizaveta Nazarenkova of Uzbekistan, and this time she's out with ball.
And a great finish there for Elizaveta Nazarenkova of Uzbekistan. Great rolls there over the body, one of the fundamental elements that must be included in the ball routine. Jetzt mit ihrem vierten Gerät mit dem Reifen 17,300 Punkte. Und das ist die zweitbeste Note mit diesem Handgerät. Top in diesem Durchgang mit dem Reifen Jana Beresko Magranda. Sie haben es oben schon auf den Videowürfel gesehen. Gleich sehen wir noch mal. Dann jetzt hier auch die Wiederholung. And the score for Jana of Germany with hoop is 17.300, which puts her into 6th place. So there's just one gymnast left in this rotation and this group. All the gymnasts will have competed on all 4 apparatus. So the last gymnast out this evening representing Israel is Victoria Weinberg-Filanovsky. That was Victoria Weinberg-Filanovsky of Israel, who concludes this evening's final here for Group B. So it's not over yet. There's a nervous wait for the gymnasts of Group B that are in the top stages to see what happens in Group A and if they're going to qualify in one of those 15 gold ticket places. Kann sein, dass sie alle besser sind in der Gruppe A, aber sei es drum, sie sind auf jeden Fall jetzt schon klar mit einem Ticket dekoriert. They will get a ticket for their countries. Vladinova, Bulgaria, Halina, Belarus, and Minagawa, Japan. So the score for Nazarenkova, it's a score of 17.250, putting her into 4th. And that means that these gymnasts have already the ticket to Rio, and we congratulate Bulgaria, Belarus, and Japan. So there you have it. After the first 4 apparatus in 1st place, it's Bulgaria's Vladinova. In 2nd place, it's Halina, and in 3rd place, Minagawa of Japan. Defense warten ebenfalls. Und dann haben wir den Abschluss dieser Gruppe B. Da gibt es noch ein Tränchen, hoffentlich der Freude, dass sie hier mit dabei waren. And there's the score of 17.283 for Victoria Weinberg-Filanovsky. It's always so horrible to see the gymnasts so upset after a competition, but you have to remember they've put so much into this, so much preparation, so much hard work and training.
and it's, you know, it's so emotional time for them right now. So there you can see on the screen the individual all-around final standings so far. As I said, now we have Group A coming up shortly, where we will be seeing obviously the big guns from the form of Russia and Ukraine. So there's lots more to come in these individual all-around finals. Hier im Mehrkampffinale gewesen zu sein. Jana Beresko Magranda, sie war in Izmir auf Platz 28 im Mehrkampf 13. Kiew. Jetzt haben wir eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Und für diejenigen, die keine Karte haben, dann auch für die Abendveranstaltung sagen wir vielen Dank für den Besuch. Kommen Sie gut und sicher nach Hause. Und wir anderen sagen wir sehen uns gleich wieder. Autogrammstunde. Laura Jung, die ist schon unterwegs zum